Like I said, don't make accents a big deal for yourself. Just try to listen to everyone when they speak in English, try to learn things from them, and then when you get to a very good level, at that time you can decide about having an accent. You either talk in British accent or in American accent, that's not going to be a big deal. Later you can decide about that, okay? Forget about that at this moment. Just try to learn words, expressions, grammatical structure, grammatical forms, and those kind of things. And then later, when you get to a very good level, you can decide about having an accent. Okay, anyways. So I think we are ready to start, and you have been waiting for so long. I understand. Thanks for your patience. So now we can start with tonight's class. And tonight's class, like I mentioned from the beginning, it's going to be a very interesting class. But please, when I start the class, try to keep your questions, take your notes. When you have any questions, I will give you 5 to 10 minutes at the end of the live, at the end of the lesson, and then you can ask any questions that you have, okay? I will give you some time at the end of the lesson. So any questions that you have, you can ask me at the end of the live session. By the way, tonight's class is not going to be 100% in English. There will be some Kurdish words, okay? So you will learn, like, I will teach you some Kurdish words even. I will say some words in Kurdish because that's going to help. Because some students were complaining and they said, we could not understand everything from the last class. So we should like consider their opinion, and we should like also try to use some Kurdish words because we want everybody to understand our class, okay? Anyways, so but most of the class is going to be in English, and then I will try to, when there is like a difficult word, I feel like something is really complicated, you cannot understand, at that time I will try to teach you those words in Kurdish, okay? So don't worry about that. Anyways, so tonight's title is, are you ready to order? Are you ready to order? Order is like command or asking for something in a strong way, okay? Making an order or asking for something in a strong way. Order يعني طلبيات دعوة. Okay, so are you ready to order? Tonight's class is going to be taking orders and ordering food at a restaurant. So it's going to be about restaurant, okay? It's going to be about when you go to a restaurant, how do you order food? How do you ask for food? How do you tell the waiter or the waiters what kind of food do you want? And how do the waiter or the waitress will take your order and will ask you what kind of things you want to eat or you want to drink? Because you are at a restaurant and you want to ask for some food because you are hungry, so you visit the restaurant and you want to ask for some food. Okay, just to tell you a little bit in Kurdish, درسي ام شومان تایبەت دەبێ بۆی کە تۆ چۆن لە ڕێستورانتێک لە مەطعەمێک داوای خواردن بکەیت و ئەو کەسێک کە لە مەطعەمەکەی ئیش دەکا چۆن تەڵەبیاتەکەی تۆ وەرگرێت داواکاریەکەی تۆ وەرگرێت. Okay? Good. So in the vocabulary section we have this instruction. Look at these items on a restaurant menu. Look at these items on a restaurant. On a restaurant, we said it's not restaurant, it's restaurant. Restaurant, okay? Look at these items on a restaurant menu. We said it's not menu, it's menu. Restaurant menu. Okay, please repeat after me. لدائما بيلينو. Restaurant menu. Restaurant menu. Okay, so add them to the correct category. Add them to the correct category. Okay, so we have some categories. And we have some types of foods, okay? Or we have some items on a menu. So we have to add these items to the correct category, okay? And we are gonna do it together. Excuse me. Okay, so at the first place, we have vegetable lasagna. Vegetable lasagna. Vegetable lasagna. Okay, so vegetable يعني صوصة. Lasagna هل لازانيا كي خمانة. Vegetable lasagna.
يعني چی؟ يعني لازانیای سەوزە لازانیایە کە بە سەوزە دروست بکرێ. This is one type of food. This is one of the items. Okay? And then the second one, vanilla ice cream. The second one, vanilla ice cream. Vanilla ice cream dondurmەی vanilla. Okay? Dondurmەی vanilla. Okay, then we have mashed potatoes. Mashed potatoes. Mashed potatoes. Oh, potato niya. Mashed potatoes. Okay? Mashed potatoes. So mashed potatoes. Oh, potato ka ay haran. Hina kan ba John Blay potato ka John ay haran. Hina kan ay chili kan يعني squeezy كان بتاتكا أبي mashed أما بيلن mashed so mashed potato بتاتة كي هارنو بيكو أبي توبل أما بتاتة بيلن mashed potatoes mashed potatoes okay great then we have shrimp cocktail listen to the pronunciation of the words shrimp cocktails يعني چی؟ يعني كوكتيلي روبيان shrimp cocktails okay great and then we have steak is a thick piece of beef okay which has a very good quality and any restaurant when you go and you order steak it's going to be very expensive. Most of the restaurants they sell steak for almost like 25,000, okay, or 20,000 because it's very expensive. It costs an arm and a leg. Birtana, it costs an arm and a leg. Okay, so steaks are expensive and it's a thick piece of beef and at that time they will try to fry it and bring it for you. Okay, so this is called steak. ئەو پارچە گۆشتی لە ئەفلام کارتۆنی هینتیاتی تۆم و جێریتیاتی پارچە گۆشتێکی گەورەیە جوان سووریەکەنەوە ئەمە ستیکە okay great and then we have chocolate cake کێکی چۆکلاتە then we have spinach dip spinach هەر سپێناخەکەی خۆمانە spinach هەر سپێناخەکەی خۆمانە dip چییە؟ وەکو تێکەڵەیەکە جیراوەیەکە کە چۆن بڵێ سۆسمان هەیە کەیکەنە ناو سۆسەکەوە باشە spinach dip ئەمەیە ئەنجا سپێناخەکە لەگەڵ گیراوەیەکە بەیەکەوە ئەمە پێی ئەڵێن spinach dip it's a kind of food but I guess we don't have it in the restaurants of Kurdistan but it's available in most of the restaurants in Europe okay and then we have fried chicken زۆر کەس chicken لەگەڵ kitchen لێ تێکەڵ دەبێ باشە kitchen مطبخە باشە chicken ئەوەیان مریشکە fried chicken and then we have apple pie fried chicken يعني مریشکی سوور کراوە apple pie is a kind of dessert it's a kind of dessert شیرینیە it's a kind of sweet okay it's a kind of dessert that is originated in the UK so the first time it was made in the UK okay in the United Kingdom apple pie يعني كيك أو جورا كيكية كالسيو دروز ذكري okay it's made out of apples لا سيو دروز ذكري okay apple نية مالن apple apple okay great and then we have French fries زۆربەی کات لە کوردستان پێی دەڵێن finger باشە fingers and French fries it's just like the potato and they put it in the oil and they fry it so they slice the potato into some pieces okay they make pieces like this and they put it in the oil okay and then they will fry it with the oil this is called French fries finger وابزام زورشتان پی آشنان French fries okay then we have spring rolls باشا spring rolls مالن بهار لبروي spring تام بينيو spring rolls اما بورك رك بيلن بورك لاي خومان
ئەمە لولەیەکە ئەمە پێڵێن spring rolls okay and then we have steamed rice چییە برنجی بە هەڵم کراوە ئیتر نازانم بەجددی من شێف نیم نازانم بە قوبوڵیە یان بەوەی ترە بەڵام پێڵێن steamed rice ئەوەی کە برنج بە هەڵم دەکرێت okay awesome so these are the items we have on the menu okay we have these items on the menu and now we have some categories category مەڵێن category نییە باشە category listen to my pronunciation when I read it category okay so we have some categories هەندێک پۆڵێنکردنمان هەیە هەندێک خانەخانەمان هەیە باشە کاتیگۆریەکان چی و چین appetizer چییە مقبلاتە appetizer لە وشەی ئاپەتیتەوە وەرگیراوە ئاپەتیت بۆ نمونە ئەڵەن کەسێک کە نان دەخوا پێڵێ ئافێتت بێ ئەڵێ good appetite ڕێک لە وشەی ئاپەتیتەوە وەرگیراوە ئاپەتیت یعنی ئیشتیها ڕێک ئەم وشەیان لە دروستکردنەوە چەند وشەیەکی جوانە appetite یعنی ئیشتیها appetizer یعنی مقابلات طبعا مقابلات ئیشتیات دەکاتەوە okay appetizer بۆی کە وشەکەتان بیر نەچێتەوە appetizer باشە appetizer مقابلاتە okay then we have main dishes يعني چی يعني main يعني سەرەکی dishes بەمانای خواردنەکە دەبێت بەمانای قابنە main dishes يعني خواردنی سەرەکی بنمونە ئێمە کە خواردن دەخۆین هەندێک لە خواردنەکانمان خواردنی سەرەکی هەسە بۆنە لە کوردستان rice and soup are main dishes rice and soup برنج و شلە ئەمەیان خواردنی سەرەکیە لە کوردستان بەڵام هەندێک جار چیمان هەیە side dishes خواردنی لاوەکی یعنی لەگەڵ خواردنە سەرەکیەکەیە تۆ خواردنێکی تریشی لەگەڵە خۆی بۆ نمونە mashed potato is one of the side dishes خواردنی سەرەکی نییە تۆ بە پەتاتەی هاردرا و هین نابی تێر نابی ئەمە side dishە تەنها لەگەڵ خواردنەکەدایە باشە okay so we have main dishes يعني خواردنی سەرەکی side dishes يعني خواردنی لاوەکی okay and then we have desserts okay ئاگادار بن وشەی dessert يعني شیرینی بەڵام بەس pronunciationەکەی بگۆڕی تەنها شێوازی خوێندنەوەکەی بگۆڕی بڵێ desert ئەبێتە بیابان هەمان سپێڵینە هەمان شتە بەس ئەگە بڵێ dessert سەیری pronunciationەکە بکەن dessert شیرینیە هەموو جۆرەکانی شیرین دەگرێتەوە candies chocolates cakes هەمویان دەگرێتەوە desserts بە شکڵێکی عام in the big picture باشە بەڵام ئەگە بڵێ desert ئەبێتە بیابان هەمان سپێڵینە بەس pronunciationەکەی فەرقی هەیە dessert شیرینی desert بیابان desert بیابان باشە ئێستا با ئەم ئایتمانە بخەینە in the right category بخەینە کاتیگۆری خۆیەوە هەر یەکیان بخەینە شوێنی خۆیەوە for example vegetable lasagna do you think it's an appetizer it's a main dish it's a side dish or it's a dessert a vegetable lasagna do you think it's an appetizer it's a main dish it's a side dish or it's a dessert كام لمانەیە vegetable lasagna کامەیانە تۆ وەکو خواردنی سەرەکی مامەڵەی لەگەڵ دەکەی وەکو مقبلات وەکو خواردنی لاوەکی یاخود وەکو شیرینی کام لەمانەیە okay so now I will give you a minute you can add the items to the correct category and then we will do it together now you can add the items in the correct category on your book and then we will do it together in half a minute. So now it's your time to work on it. And you can write it in the comments. For example, vegetable lasagna. Which one is it? Is it an appetizer, a main dish, a side dish, or a dessert? So which one is it? Some people say it's a main dish. Some people say it's a side dish. Some people say it's an appetizer. But to be honest, it can be considered
or it can be counted as a main dish. As a main dish. خواردنی سەرەکیە. Okay? And maybe we have some chefs here in this live, and maybe they can answer this question. Okay, interesting. Vanilla ice cream. Vanilla ice cream. Is it an appetizer? Appetizer? Or is it a main dish? Is it a side dish? Or it's a dessert? Which one is it? Vanilla ice cream. Do you think it's a main dish? وەکو خواردنی سەرەکی تۆ vanilla ice cream دەخۆیت? Of course no, right? Is it a side dish? No, it's not a side dish. But is it a dessert? Yeah, definitely. It's a dessert. It's a dessert. Okay, interesting. Mashed potatoes. Mashed potatoes. So I already told you this one. I said mashed potatoes can be counted as side dishes. Side dishes. Okay? Yeah, I will try to speak slowly. Okay, I will try to speak in a slower mode. Sure, okay. So do you think mashed potatoes is an appetizer, is a main dish, a side dish, or a dessert? So mashed potato is a side dish. Okay, interesting. Shrimp cocktail. Shrimp cocktail. Cocktaili robian. By the way, have you ever tried shrimps? Have you ever tried shrimps? If you have tried it, please let us know in the comments and tell me, what was the taste like? What was the taste like? Tamaki chombu. Okay, so shrimp cocktail. Do you think it's an appetizer? It's a main dish? It's a side dish? Or it's a dessert? Cocktaili robian. I'm sure most of you would say, yuck. I know, I understand. It's disgusting when we hear that, but some people eat it. Okay, so shrimp cocktail, I believe it's a main dish. I believe it's a main dish, cocktaili robian. Okay, then we have steak. Steak is definitely a main dish. Steak is definitely a main dish. By the way, when you eat steak, do you eat bread with it? Do you eat bread with steak, or you eat it alone? Nani لەگەڵ دەخۆیت خوا بەڕاست ئەگەر steak دەخۆیت? Okay, so steak is a main dish for sure. I mean, I'm sure you know it. Then we have chocolate cake. Chocolate cake. Okay, chocolate cake. Of course, it's a dessert. It's a dessert. I mean, for sure, it's a dessert. Okay, and then we have spinach dip. Spinach dip. Do you think it's a dessert? It's a side dish? It's a main dish? Or it's an appetizer? Well, it's up to you how you consider it. Maybe you eat spinach dip as a main dish, and maybe you eat it as a side dish. هربو بونيوا. By the way, يعني هربو بونيوا. مشكلة نیە تۆ بەنمونە main dish و side dish-ەکە زۆر تێکەڵی بکەیت. چکانە خەڵکێ لەوانێ mashed potato وەکو main dish بیخوا، بەڵام هەنێ خەڵکێ لەوانێ وەکو side dish بیخوا. بۆیە it's up to you. It's up to you. واتە دەکەوێتەوە سەر خۆت، دەکەوێتەوە سەر خودی خۆت. So I believe spinach dip can be considered as a side dish. And maybe for you, it's a main dish. Steak wata ئەو پارچە گۆشتە گەورەیە کە لە سەر خەڵوزەکە ئیبرژێن بە جوانی پارچە گۆشتێکی گەورەیە ئەیبرژێن وەکو لە فلام کارتۆنی تۆم و جێری هەیە. Okay, then we have fried chicken. Fried chicken. نەڵەن fried kitchen. Fried chicken. Fried chicken يعني مریشکی سورکراوە. So do you think fried chicken is an appetizer, a main dish, a side dish, or a dessert? Definitely it's a main dish, right? Definitely it's a main dish. Okay, then we have apple pie. Apple pie. Apple pie كمان برأيته. Apple pie is an appetizer, is a main dish, is a side dish, or is a dessert. Okay? Or is a dessert. Apple pie is definitely a dessert.
apple pie is definitely a dessert. زۆرە شیرینیەکە. Okay? Then we have French fries. French fries. ئەم پەتاتەی خۆمان کە ئاوا زەخم و جوان و مسەقەفیان کردووە پەتاتەکەی خۆمانەوە کە لە ماڵەوە دروستی دەکەی پێ دەڵێن French fries. So do you think French fries is an appetizer, a main dish, a side dish, or a dessert? Which one is it? Okay. Yeah, definitely Rejao. It's a side dish. It's a side dish. When you go to a restaurant, you ask for a burger. You ask for a burger. داوای بەرگەرێک دەکەی. Or maybe you ask for a pizza. You order a pizza or you ask for a pizza. They will ask you, do you want French fries? Do you want French fries? Because French fries is considered a side dish. French fries أو فنجرة أو بتاتي كده. أو دكي أما side dish. يعني لقل هنا لقل بيتزا كي أخو لقل برجر كي أي خويت. Okay, interesting. Then we have spring rolls. Spring rolls. Borek. Babzam Turkisha, if I'm not wrong. Spring rolls. Do you think it's a main dish, an appetizer, a side dish, or a dessert? Okay. Spring rolls. To me, it's a main dish. To me, it's a main dish. Chia, خواردنی سەرەکیە. Borek. The last one, steamed rice. Steamed rice. Okay. Steamed rice وەکوتم برنجی بە هەڵم کراوە. ئیترەوە شێفەکان خۆیان نەزان چۆن بیکەن. عادەتەن steamed rice لە ناو کوپێک یا قاپێکی ئاوا بەم شێوازە تۆزێک steamed rice بۆێنن تۆزە برنجی بە هەڵم کراوت بۆ دێن لەگەڵ خواردنێکی ترە. کەواتە steamed rice is a side dish. Steamed rice is a side dish. Okay, it's not like in Kurdistan because we order like a big plate of rice and this is a main dish, of course. But when you ask for steamed rice, they will bring it in a small plate and this is considered a side dish. Aman, khwadni lawakia. Okay, interesting. So let's not waste a lot of time here and move to the conversation part if you don't have any questions so far. يعني هتا أم دقيقة. So far يعني هتا أم دقيقة. If you don't have any questions so far, أجر هتا أم دقيقة برسيارتا نية هتا أم كاتا أم تركيا برسيارتا نية هتا إستا هتا إيرا. Then we will jump to the conversation part. Okay. Shamala brings them and yeah, and that's true. By the way, I'm not a crazy fan of rice, actually. I'm not a crazy fan of rice. Or I don't like rice that much. I don't like rice that much. I don't like rice that much. يعني بوشي وازا حزم لبرنز نية. Great, no questions? Okay, no questions. Jaji, bachwanazam jaji tibielen. I don't know it. Okay, no questions. So let's jump to the conversation part. So in the conversation part, I will read it out for you. Okay, Safa, you have a question? Go ahead, please. Steamed rice, wakuhin, برنجك لە هەڵمیەکەن بەڵام کەمێکت بۆێنن ئەوە نیە وەکو خۆمان لە قاپێکی گەورەدا بۆت بێنن. Thank you, Netron. I'm doing great. ئەم کتێبە لە کتێبخانەکان دەست دەکەوێت if you have any questions. ئەگەر بڵێ پیازی تێدا بێ ئەڵێی add onion. Okay? Interesting. Great. So let's move to the conversation part. Listen, which side dish does the customer order? Which side dish does the customer order? كم خواردني لاوكيا مشتريكا. Customer يعني مشتريكا ياخد كڕیارەکە. Does the customer order? كم خواردني لاوكيا داوەکات. Okay, does she order an appetizer? Does she
order an appetizer ئەگەر يعني ئەڵێ داوای هی نەکات داوای مقابلات دەکات داوای مقابلات دەکات great so let's read it out and then we will move to the language booster part welcome to Zippy's are you ready to order welcome to Zippy's are you ready to order Zippy's is the name of the restaurant are you ready to order or sometimes they say can I take your order can I take your order so it means you ask for the food and the waiter will write it down that time when the waiter writes it then he will order the food for you okay great so welcome to Zippy's are you ready to order آماده داوای خواردنەکەت بکەیت yes I'd like the fried chicken please yes I'd like I would like will be shortened and read as I'd like I'd like the fried chicken please would you like mashed potatoes French fries or steamed rice with that would you like so would you like will be pronounced as would you like would you like mashed potatoes French fries or steamed rice with that if you just think about it mashed potatoes French fries and steamed rice are all considered as side dish because here it says with that يعني تو لەگەڵ ئەوەدا پێویستت بەوانەی تر هەیە mashed potatoes French fries and steamed rice okay I'll take steamed rice I will be pronounced as I'll take steamed rice sorry I'll take steamed rice anything to drink anything don't say anything it's not anything anything and don't say anything it's not anything 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 to drink drink so that will be changed to drink anything to drink هیچ شتێک دەخۆیتەوە I'll have the peach iced tea يعني چی چای ساردی کۆخ بە تامی کۆخ I know it's weird we don't have most of those things in Kurdistan but it's available out there in the European culture in American culture okay I'll have the peach iced tea peach کۆخە iced tea چای ساردە okay then anything else anything else would you like to start with an appetizer تتهوى بمقابلاتك دست بكي would you like to start with an appetizer تتهوى بمقابلاتك دست بكي no I'm saving room for dessert أما تازه دلنيان بو إيوه I'm saving room for dessert يعني چی يعني معیدەی خۆیان ئەیکەن بە ژوورژوور ئەڵێ ئەمەوێت چۆن بڵێ لە معیدە ما شتێکی تیابێڵمەوە بەشێکی بەتاڵی تیابێڵمەوە بۆچی بۆ شیرینی يعني بە کورتەکەی نامەوێت زۆر بخۆم ئەمەوێ معیدەم پڕ نەبێت تۆزێکی تیابێڵمەوە بۆ شیرینی I'm saving room for dessert I'm saving room for juice I'm saving room for هەر خواردنێک بێ interesting I guess the conversation part is really easy. There is nothing difficult about the conversation part. But we will move to the language booster part and this is the main section of tonight's class. This is the main section of tonight's class because I will teach you different things out of the book. يعني بدر لو كان ناو كتابك دا هيا هندك شتي تريشتان فردكم خارجي كتابك كتشويتا مطعمه تو بتواني چون داوای خواردن كيتو چون قسب كيت it means how will you speak in English when you go to a restaurant بدز من نبو okay anyways now let's go back to the main topic
ئەم تۆپیکی کە ئێستا دەیخوێنین زۆر گرنگە ئەم بەشەی ئێستا کە دەیخوێنین زۆر گرنگە چکە ڕەبتی بۆیە کە تۆ چوویتە مەطعمە چۆن داوای خواردن دەکەی چۆن خواردنێک ئۆردەر دەکەی و ئەو کەسێک کە لە مەطعمەکە ئیش دەکات چۆن خواردنەکە تەڵەبیاتەکەی تۆ وەردەگرێت. Okay, so the language booster says notice how we take orders and order food in a restaurant. Okay, يعني چۆن تۆ داوای خواردن بکەی و چۆن ئەو کەسێک کە لەوێش ئیش دەکا تەڵەبیاتی تۆ وەردەگرێت وەکو شاگردێک کە لەوێ ئیشەکە. Okay, waiter, W-A-I-T-E-R لە ئەمریکیدا پێڵن waiter, okay, waiter يعني چی؟ ئەو کەسێک کە لە مەطعمەکە ئیش دەکا بەڵام بۆ میل یعنی بۆ نێرینە پێی ئەڵێن waiter یعنی ئەو کەسێک کە لە مەطعمەکە ئیش دەکا. Okay, great. بەڵام بۆ فیمیل ئەگەر بۆ کەس بەکاربێ پێی ئەڵێن waitress, W-A-I-T-R-E-S, I guess. No, E-S-S, it's something like this, so make sure about the spelling later. دواتر خۆتان چێکی سپێلینەکەەوە بکەنەوە. Waiter, يعني گارسۆن بەڵام waiter بۆ میلە waitress بۆ فیمیلە. Awesome. So taking orders. Imagine you are a waiter or you are a waitress working at the restaurant. تۆ گارسۆنێکی لە مەطعمەکە ئیش دەکەی چۆن تەڵەبیاتی خەڵک وەردەگریت. Interesting. Taking orders. The first thing you will go and say welcome to ناوی ڕێستۆرانتەکە دەڵێیت. بۆ نمونە today restaurant. Welcome to today restaurant. Welcome to today restaurant. Welcome to Kebab Yasin. Welcome to Shari Juan. Welcome to Dawa restaurant. Welcome to, then you will say the name of the restaurant. And then you will say, are you ready to order? Are you ready to order? Are you ready to order? يعني ئامادەی تەڵەبیاتکەی حازری بۆی تەڵەبیاتەکەت بکەی بۆی کە داواکاریەکەت بکەی یان ئەڵێن چی؟ May I take your order? May I take your order? May I take your order? توانم تەڵەبیاتەکەت وەرگرم. جیازی are you ready to order لەگە may I take your order چییە؟ May I take your order ئەمەیان هینترە فۆرمەڵترە ڕەسمیترە باشە؟ عادەتەن پێ دەڵێن are you ready to order یان may I take your order یان can I take your order. زۆر گوێ بە فۆرمەڵ و ئینفۆرمەڵ مەدەن زۆر لە خۆتانی قورس مەکەن. تۆ هەر کامێکانت حەز لێبوو بەکاری بێنە بەڵام ئەگەر توانیت ئەگەر کەسەکە بۆنت لەبەرەوەی کە نایناسی دەبێت فەرمی بی شوێنەکەت زۆر ڕسمیە ئەڵێ may I take your order. هەر کاتێک کە مەیتان بینی لە سەرەتای هەر پرسیارێک داهات یعنی ئەو پرسیارە زۆر ڕسمیە زۆر فۆرمەڵە ئەم داواکاری تۆ زۆر فۆرمەڵە. بۆ نەڵم چی may I come in? May I come in یعنی ئەتوانم بێمە ژوورەوە بەڵام داواکاریەکەت زۆر بە فۆرمەڵیە باشە؟ کەواتە can I take your order? Are you ready to order? May I take your order? You can use these three ways. Or you can say, what would you like? What would you like? What would you like? حەزت لە چییە؟ What would you like to eat? حەزت لێ چی بخۆیت؟ Okay. And then you'd say, دوای ئەوە کە کەسەکە خواردنە سەرەکیەکەی داوا کرد مین دشەکەی داوا کرد ئەو کاتە تۆ بە نمونە لێیە پرسی anything to drink حەزت لێ هیچ بخۆیتەوە هیچ دەوێ بیخۆیتەوە یاخود دەڵێ چی what would you like to drink? 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 حەزت لێ چی بخۆیتەوە یان دەڵێ چی would you like an appetizer? Would you like کەواتە بە would you like پرسیارکەن ڕسمیترە باشە؟ ئەشتوانی بڵێ do you like مشکلەی نییە بەڵام would you like ڕسمیترە بۆیە لە فۆرماڵەتی و ئینفۆرماڵەتی زۆر خۆتان بشەوەش مەکەن باشە؟ would you like لەگەڵ do you like هەردووکیانە بێت هیچ کێشەیەکی نییە بەڵام ئەگەر توانی بڵێ would you like so would you like an appetizer? Would you like a dessert? Would you like a dessert? Would you like something to drink? حەز لێ هیچ بخۆیتەوە؟ Great. زۆر چاکە. ئەمە سەبارەت بۆی کە تۆ وەکو گارسۆنێک لەوێ ئیشکەیت وەکو گارسۆنێک لەوێ ئیشکەیت بەم شێوازە لەگەڵ مشتریەکان تەعامولەکەیت باشە؟ کەواتە وتمان چەند شێوازێک Are you ready to order? Can I take your order? May I take your order? Or what would you like? Or what would you like to eat? Okay? And then you can say, would you like an appetizer? Would you like a dessert? Would you like something to drink? Basha, would you like something to drink? Interesting. So,
That was all about, I mean, when you are a garçon or when you are a waiter or a waitress working at a restaurant. ئێستا ئەگەر تۆ customer بی. When you are a customer. Now we will play this role. ئێستا ئێمە ئەو ڕۆڵە دەجێڕین کە customer بین چۆنە. میران وابزانم سێشەوە داوای سپێڵی مقابلات دەکەی لە ماڵدا بە سەیری کتێبەکە بکە لە ناو کتێبەکە هەیە. هەر نووسراوە appetizer. Okay. Ordering food. تۆ چۆن داوای خواردنەکەیت. Okay? چۆن داوای خواردنەکەی. بۆ ناڵێ Are you ready to order? Are you ready to order? ئایا ئامادەی داوای خواردن بکەی تەڵەبی خواردن بکەی؟ ئەگەر ئامادە بی ئەڵێی yes, thank you. یعنی yes اینجا پێتەڵێم کە ئێستا چۆن داوای خواردنەکە بکەیت. باشە؟ ئەڵێ yes. ئەگەر ئامادە نەبووی بۆ نمونە تۆ حازر نی بۆی کە داوای خواردنەکەت بکەیت. هێشتا جارێ حازر نی و بڕیارت نەداوە. ئەڵێی چی؟ No, یان ئەڵێی not yet. Not yet. هێشتا نا. Not yet هێشتا نا. تۆ یان ئەشتوانین بڵێ چی؟ Can I have the menu? Can I have the menu? Can I have the menu? ئەتوانی مێنوەکەیم بیتێ؟ یان ئەتوانین بڵێ چی؟ Can I have 5 minutes? Can I have 5 minutes? ئەتوانی 5 دقەم بیتێ بۆی کە بیری لێ بکەمەوە. Can I have 5 minutes? Okay. یان ئەڵێ چی؟ Can I have another minute? Can I have another minute? ئەتوانی خولەکێکی ترم بیتێ؟ Not yet. Can I have another minute? خولەکێکی ترم بەرە ئەگەر عەزیت نییە. باش. ئێستا وتمان ئەگەر حازر نەبووی ئەڵێی چی؟ Can I have the menu? Not yet. باشە؟ هەموو ئەمانە توانی بەکاری بێنی. ئەگەر حازریش بووی ئەڵێی yes. باشە وتت yes. چۆن داوای خواردنەکەیت؟ ئەڵێی چییە خۆم؟ تۆ سەیری مێنوەکەیت کردووە. باشە؟ تۆ سەیری مێنوەکەیت کردووە. چۆن داوای خواردنەکەکەی؟ ئەتوانی بە دوو شێواز بڵێ. Yes, I'd like. Yes, I'd like. یاخود yes, I'll have. Yes, I'd like. Yes, I'll have. بەڵێ ئەمەم دەوێ. بۆ نمونە ئەڵێ چی؟ Yes, I'd like the fried chicken. Yes, I'd like the spinach dip. Yes, I'd like the steak. Yes, I'd like vanilla ice cream. Yes, I'd like ناوی خواردنەکە. یاخود ئەتوانی بڵێ Yes, I'll have. Yes, I'll have. Yes, I'll have shrimp cocktail. Yes, I'll have a beef sandwich. A beef sandwich. لەفەیەکی گۆشتمەوێ. Yes, I'll have a chicken sandwich. لەفەیەکی مریشکمەوێ. Yes, I'll have a pizza. Yes, I'll have a pizza. کەواتە ئەتوانی بڵێ I'd like, I'll have. I'd like, I'll have اینجا then the name of the food. Great. اینجا بۆ نمونە کەسەکە لێتە پرسێ Would you like an appetizer? Appetizer تەوێ؟ ئەگەر تەوێ ئەڵێی No thanks. No thanks. ئەگەر واژ نەڵێ ئەڵێی چی؟ ئەتوانی بە شێوازێکی تریش بڵێ I'm fine. I'm fine. I'm fine لێرە بەمانای ئەوە نییە کە بڵێ وەزعم باشە. یعنی بە کورتیەکەی نام هەوێ. بەم شێوازە بەو مانایە. I'm fine. یعنی پێویستم پێی نییە. نام هەوێ. حەزم لێ نییە و عیبم نییە. عیبم نییە. ڕێگانی عیبم نییە. باشە؟ No thanks. یاخود I'm fine. I'm fine. کەوتت I'm fine کەسی بەرامبەر تێگا کە تۆ ناتەوێت. I'm okay. I'm okay. یعنی نام هەیە بە کورتیەکەی. باشە؟ ئەگەر دواتر ویستت دواتر داوایکەی ئەڵێ چی؟ Maybe later. Maybe later. Maybe later. Maybe لەوانەیە later دواتر. Maybe later. لەوانەیە دواتر بمەوێ. باش. ئەگەر بڵێ Would you like something to drink? هیچ دەبی خۆیتەوە تۆ ژەڵێ چی؟ Yes, I'll have the peach iced tea. Yes, I'll have the peach iced tea. ئەزانم کە پرسیارتان زۆرە باشە؟ پرسیارتان زۆرە بەڵام مەجالتان دەدەم با تەواوی کەم مەجالتان دەدەم هەموو پرسیارەکانی خۆتان بکەن. Yes, I'll have the iced tea. The iced tea, sorry. Okay. باش. ئێستا ئەوانە هی کتێبەکە بوو کە خوێنمان. با ئێستا هەندێک شتی تر باسکەین. بە نمونە ئەو کاتێک کە دەتەوێت داوای وەسڵەکەت بکەیت. Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? یعنی ئەتوانی وەسڵەکەم بۆ بێنی. Can I have the bill? B-I-double-L. B-I-double-L. یاخود ئەڵێ چی؟ Can I have the check? Can I have the check? یان هەر ئەتیاری ئەڵێ
the check please يعني حسابك وصلك bill check اتواني هم هردووکیان بەکاربێنی can I have the bill can I have the check please ئەمانە اتوانی بەکاربێنی باشە ئێستا کەسی بەرامبەر هینی بۆ کردی وەسڵەکەی بۆ هێنای تۆ باقی دەکەوێتەوە باشە بۆ کەسی بەرامبەر باقیەکە دەداتەوە ئەڵێ here you are يعني فەرموو یاخودە دەڵێت چی here is your change يعني باقی باشە change يعني باقی here is your change فەرموو ئەمە باقیەکەتە here is your change فەرموو ئەمە باقیەکەتە باشە فەرموو ئەمە باقیەکەتە تۆ ئەگەر باقیەکە وەرگریتەوە وەریەگریتەوە ئەڵێ thank you تایەتیاری بەڵام ئەگەر وەری نەگریتەوە ئەڵێ keep the change please keep the change please keep KEEP باشە keep the change please باقیەکەی هەڵگرە بۆ خۆت keep the change please وکاتە حتمما کابراژ ئەڵێ چی thank you so much have a good day سپاس بە هیوای کاتێکی خۆش اینجا شتێکی ترمان هەیە عادەن لە کوردستان کە کاتی پارەدان دێ هەموو یەک کات بە شەڕ طبعا هیچی لە دڵەوە نییە ئەو زۆر دڵنیا بن هەمووی تەنها مجاملەیەکە ئەم مجاملەیە چی پێ دەڵێن ئەم مجاملەیە کاڵێ کاکە بەخوا عایدی منەوەڵێ نە بەخوا عایدی منە ئەو ناقەشەیە ئەو مجاملەیە چی پێ دەڵێن ئەو مجاملەیە لە کوردی لە ئینگلیزیدا پێی دەڵێن small talk باشە یعنی بەنمونە تۆ هینەکەی برادەرەکە دەڵێ عایدی منەوەڵێ عایدی منە ئەمە پێی ئەڵێن small talk ئەمە مجاملەیەکە کە هیچیان لە دڵیانەوە ناڵێن they don't mean it يعني هیچیان مەبەستیان نییە but they just make some small talk okay it's just a small talk يعني تەنها مجاملە باشە ئەگەر بڵێ هەر کەسەمان پارەی خۆمان دەدەین ئەو کات دەڵێ چی let's go Dutch 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 يعني هۆڵندا بۆ خۆی بەڵام ئەمەیان دایەنەوە let's go Dutch يعني هەر کەسەمان پارەی خۆمان دەدەین باشە هەر کەسەمان پارەی خۆمان دەین باشە لە کۆتاییدا کابرای سەحەب مەطعەمەکە پێتەڵێ چی thanks for stopping by ئەوەی کە ئەڵێن stopping نییە stopping ئەمریکی ئەڵێ stopping thanks for stopping by یعنی سپاس کە سەردانت کردین باشە thanks for stopping by لە جیاتیەوە بڵێ thank you for coming ئەڵێ thanks for stopping by great so now if you have any questions یاخود هەر شتێک کە نایزانن ئەوە لە کۆمنت پێم بڵێن گۆڤارخان کەڵچەر شۆک جیاوازە لە مجاملە ئەو قسانەی کاکرێ ئەمە small talkە کەڵچەر شۆک یعنی شۆکبوونە بە شتێکی کللتورێک بەنمونە باشتێکی هەزەریدان بۆ بجەڕمەوە برادێکم هەبوو لێرە ناوی جێمز بوو چوو بوو بۆ بازار وتم یعنی چەند جارێک چوو بۆ بازار وتم James, what was your culture shock? يعني culture shock كي توتي بو بتي شوك بي بتي شتيكي أم كلتورة شوك بي أيش بتي everywhere I went every shops I visited هردو كان كتوم they said please let the pay be on me يعني دلتي يعني please don't pay يعني طبيعتي يكون الله بارما دكاك اللي قرب بعيدي خومان به من جوتم so what was your reaction كي توتي وتشيت كرت أيش بتي I told them thank you so much and then I left يعني وتوي زور سپاس ويزانيو كبديانه كان يك زار بيان بلا كاك اللي قرب عيدي خومان به let it be on me يعني بالا صح حسابي من به ايش يكسر وتوي oh thank you so much اما culture shock باشا اما culture shock great any other things you have any questions So, if you don't have any questions, then we will move to the pronunciation part and we will be done. أما يك لا culture shock كان لا كردستان طبعا
So do you have any questions? If you have any questions and you want me to answer your questions in English, let me know. I mean, you can ask the question in English and then I will reply in English. But if you have any questions and you want me to talk in Kurdish, ask your question in Kurdish. Okay, it seems you don't have a question. هەر پرسیارێکتان هەیە لەسەرەوەی کە چیت بۆ مەطعەمێ یعنی بۆ نمونە چۆن داوای خواردنەکەی شتێک کە نایزانی داوای بکەی چۆن قسە بکەی. Thanks for stopping by یعنی سپاس کە سەردانت کردین. Stopping by یعنی it's a short stop یعنی چۆن بڵێ بەسەرکردنەوە سپاس کە بەسەرت کردینەوە سپاس کە هاتی بۆ لامان. Okay? Anytime. No, thank you for staying until right now. And I'm really sorry for the problem that arose about the internet, but it was out of my control. ئەرین جوابم داوە stopping by یعنی سپاس بۆ کورتە سەردانەکەت سپاس کە هاتی بۆ لامان سپاس کە سەردانت کردین. سیروان وەکو وتم کە ئەڵێ بۆنە من هەر کەسە و لەسە حسابی خۆڵێ let's go Dutch. Can we call the waiter? بۆ بانکردنی گارسۆنەکە چۆن بانگیەکەی تەنها دەست بەرزەکەی excuse me tall. Can you come a minute? Can you come for a minute? Okay. Count on me یعنی لەسەر منی حسابکە. فەرقی هەیە لێرە ناتوانین بڵێ count on me. بەڵام ئەتوانین بڵێ چی؟ I will pay. من پارەکە ئەدەم. بەڵام count on me یعنی لەسەر منی حسابکە بەڵام بۆ پارە نییە لێرە. وەکوتم ئەوەی کە ئەڵێ وێر نییە you can go Dutch. یعنی ئەڵێ go Dutch. I lost my face یعنی حەیام چوو یاخود ئابڕوم چوو ئەمەیانە. سەن پرسیارەکەت بکە فەرموو. No, anytime. Heyman, teacher, why you used will somewhere in restaurant? Tenegeshim bepsaragat, sorry for that. You can ask the question again. بۆ نمونە ئەو پرسیارە زۆر جوانە ئەڵێ چی بڵێم ئەگەر ویستم خواردنەکەم بگۆڕم. You can tell him I don't like this food. I wanna order another. I wanna order another. ئەمەیە خواردنێکی تر داوا بکەم. باشە؟ Or I wanna change my food. ئەمەیە خواردنەکەم بگۆڕم. باشە؟ خواردنی سەفەری پێی ئەڵێن take away. باشە؟ take away. take away یعنی خواردنی سەفەری. Okay. Any other about their food or their service? How should I tell them? Well, Suruj, you can go and talk to the captain. I mean, that's easy. بەڵێ receipt, check, bill. هەر سێکیان زۆر بەکاردێ باشە؟ pay یعنی پارەدان. It's on me. ئەمەشیان هەر هەیە بەڵێ it's on me یعنی لەسەر حسابی منە. It's on me. يعني لسه حسابي منها. كاك حياة شريف من بخوم بيري أكسنتي أمريكي دا كان بوي بأي أمريكي دي الله Any other? I want to order another food. Gonna لكرت كراوي going to. Gonna كرت كراوي going to. It's on me شتا هیچ کێشەی نییە. کێر پارەی زۆرم بۆ هاتەوە بەقەت خواردنەکەم نەبوو. ئەو کاتەڵی چی؟ Excuse me, there is a problem. There is a problem with the check. There is a problem with the check. ئەو کاتەڵی چی بە نمونە دەڵێ کێشەیەک لە حسابەکە هەیە. ئەڵێ چی بۆ نمونە ئەڵێ چی؟
you asked for too much money. You asked for too much money. داوای پارەی زۆرتان کردووە. Okay, any more questions? ئەگەر بڵێ لەو خواردنە سەفەریەکی ترم بۆ حازر بکە. ئێوە کاتەها ڕێک ئەڵێ چی؟ ئەو پرسیارە زۆر جوانە. ئەڵێ ئەگەر بڵێ لەو خواردنە سەفەریەکی ترم بۆ حازر بکە ئەڵێ چی؟ ئەڵێ please I need another one ئەویش لێتە پرسێ take away تۆش ئەڵێ here or take away here یعنی لێرە or take away لێرە یاخود بە سەفەری تۆش ئەڵێ take away اینجا بڵێ the same thing هەمان شت بێ شتەکان زۆر لە خۆتان قورس مەکەن. Okay. Any more questions? Great. So I guess that will be all for tonight's class. تەنها pronunciation-ەکە دەمێنێ بەشی pronunciation دەمێنێ بەشی pronunciation-ەکەش زۆر ئاسانە باشە intonation choice questions intonation یعنی بەرزونزمی بە دەنگت بکەی intonation یعنی بەرزونزمی بە دەنگت بکەی بۆچی بۆ نمونە کە تۆ پرسیارەکەی ئەرە بەڕاستە تۆ بەرزونزمی بە دەنگ دەکەی بۆی کە شێوازی تۆنی دەنگت پرسیاری دەرچێت لێرە ئەڵە چی notice the intonation rises and then falls in questions that ask a choice بنمونە ئەگەر تۆ بە کەسێک ئەڵێ ئەمەت ئەوێ یان ئەوەیان تەوێ تۆنەکەت بەرز دەبێتەوە دواتر نزم دەبێتەوە بە ئەمەیان بۆم بخوێنمەوە hot tea or iced tea hot tea or iced tea ئەوەیە چۆن سێریکەم hot tea or iced tea ئەمە تۆنی دەنگە باشە hot tea or iced tea ئەگەر اختیار بێ لە نێوان دوو شتێکە تۆ دەنگت سەرەتا لە هەڵبژارنی یەکەم بەرزە بێتەوە ئینتونیشنی دەنگت لەرە و بەرزی نزمی دەنگت اینجا دواتر نزمە بێتەوە hot tea or iced tea چای گەرمت دەوێت یاخود چای ساردت دەوێت باشە لە کوردیشدا تقریبا هەر هەمان شتە ئەوەی تر would you like mashed potatoes or French fries or steamed rice would you like mashed potatoes French fries or steamed rice کام لەمانەیانت دەوێت باشە کام لەمانەیان دەوێت کە سەیریکی تۆنی دەنگت بەرزونزمیەکە سەرتا بەرزە بێتەوە دواتر نزمە بێتەوە بۆنە hot tea or iced tea تۆنی دەنگم لەرەلەری دەنگم بەرز بوو دواتر نزم بۆ interesting پێم وابێ ئەوی تر زۆر ئاسانە بەشی speak with confidence that's a self study you can do it home بەنسبەتی هۆموەرکەکانەوە کە چی بکەن ئەتوانن لەگەڵ کەسێکە ڤیدیۆ بکەن یاخود کە کەسێک دەست نەکەوت ئەتوانی خۆت بە دوو کاراکتەر بە دوو دەنگی جیاواز ڤیدیۆ بکەیت و ڤیدیۆکان بنێریت لەسەر ئەوەی کە کەسێک یەتە ڕێستۆرانتەکە سڵاو چاک و چۆنی لێکات چیتەوێت چی دەخۆیت چی ناخۆیتەوە بەم شازە پرسیار لێ دەکات ئەو کاتە تۆ چۆن داوای خواردنەکە دەکەی و چۆن ئۆردەرەکەش وەردەگری باشە؟ Great. So that's all if you don't have any other questions, but if you have a question, I will read the comments for a minute and then Aram Umar Coachkane and Abu Bla, can you bring me a spoon? Can you bring me a spoon? Can you bring me a spoon? So if you don't have any other questions, I will say goodbye to you and that will be all for tonight's class. No questions so far. My pleasure. That's my pleasure. My pleasure, Rajao. My pleasure, son. You are welcome anytime. I'm glad you take benefit from it. Anytime, Trifa. I'm waiting. If you guys have any questions, then I can reply your questions. Stressed and unstressed syllables. Yeah, exactly. This is about stressed and unstressed syllables. We will get to this topic, okay? We will get to this topic, but step by step. Anytime, Shinyar, anytime, Numay Baran. You're welcome, Alwank. Okay, I guess that will be all. Thank you so much for staying here until right now.
I will see you next week, and I hope you have a very good weekend. Take care. Have a great night. Bye.